Together, we work as one for better LGBTIQ lives. Outright. Everybody to this session on Ukraine. I'm really pleased that we're able to pull people together for this discussion, this really important discussion. Before we start, I just want to point out that we've got several languages being translated. We have Ukrainian translation that is in the German channel. We have French and we have Spanish. So without further ado, I want to just introduce myself quickly and then have my panelists each introduce themselves. My name is Ami Bishop. I'm the Senior Research Advisor at Outright International. And I'm based in Seattle, Washington, although in New York City right now. I would like to introduce, hand it over to my colleague Lester Feder, who will introduce himself, and then to each panelist. Lester, yeah, hi, I'm Lester Feder. I'm the Senior Fellow for Emergency Research, and I'm currently in Odessa, Ukraine. Great, thank you, Lester. Tanya, how about you? Hello, everyone. My name is Tanya Kasyan. Currently, I'm based in Kyiv. I'm a former journalist. Now I'm a head of communications at NGO Fulcrum UA, and nice to meet you. I hope that we will have today a great discussion. Thank you. Thank you, Tanya. Anna? Hi, everyone. My name. Yeah, can you hear me? Yeah, okay. I'm Anna Sharygina. I'm from Sphere, from Ukraine. My organization based in Kharkiv, and now I'm on business trip in Stockholm. But I live, I live and work in Kharkiv from big war started. Welcome. Oh, yeah. Hello, everyone. My name is Oda. I'm from Dnipro. I'm Executive Director, Gender Stream. Welcome, everybody. To country in Ukraine, in Slovakia. Great, great. Welcome, everybody. What I'd like to do just quickly is just share a few words first about Outright's work on Ukraine, and then Lester will also say a few words about his work, and then we'll turn it over to our discussion. I think that many of you may know that since the start of the invasion, the illegal invasion of Russia into Ukraine, that Outright started a Ukraine emergency fund. We were able to raise funds rather quickly, and to date, we have dispersed about $2.1 million to about 40 different civil society organizations, the majority of which in Ukraine, about 30 in Ukraine, and the remaining in the border countries. LGBTI organizations that have been working to receive refugees and also provide humanitarian support across the border. So we are committed entirely to this effort. We will not stop. And we are on a daily basis in touch with our grantees and partners, and working hard to continue to fundraise for this effort. Lester, go ahead. Yeah, so I'm leading our research on Ukraine, and it looks like I'm having an issue here. All right, I've just switched my channel. Sorry, I'm in Odessa and the internet is very unstable, so I've been having some issues joining. I've made now 3 trips to Europe to document the experience of queer Ukrainians in the war, initially focused on hurdles that people were facing fleeing conflict, and now in Ukraine trying to document the experience of queer activists in the war. I think, a lot of the narrative has been about the challenges outside, have been about the challenges that queer people have been facing.
I found this visit very inspiring because we really are seeing a kind of unprecedented model of queer patriotism from the queer community in Ukraine, contributing to the war effort, but not in a way that is burying their claims for rights, but rather integrating it into a very moving testament to the kind of country they want to see Ukraine become. So I've visited our partners in the Kiev area, and I'm now in Odessa, and the work is really truly extraordinary. Thank you, Lester. Lester, you had the first question, but if you don't have the script in front of you. No, I have it. I have it. Okay, great. I'll hand it to you then. Yeah, well, so picking up on some of what I was just saying, you know, we've seen such a transformation of queer organizations in Ukraine. And I'm curious to hear from everybody what the missions of the organizations have been before the war, and what were the challenges that you saw queer people facing and have adjusted to respond to since the war began. So each of you has maybe about 2 minutes to answer, whoever would like to go first. I can be the first one. Before Russian invasion, we focused on uniting LGBT community and allies, heterosexual allies. For example, I'm a heterosexual ally, and I came and joined to our organization as a journalist because I wanted to highlight LGBTQ issue, LGBTQ rights in Ukraine. And we were focused on building this net with business, politicians, doctors, psychologists, scientists, media, bloggers. But after invasion, we focused on the request of the community, because I think that every LGBTQ organization in Ukraine understood that only our organization, like LGBTQ organizations, could help our community. We couldn't actually rely on government, on politicians, on business, because every community saved itself. So yes, we focused on helping our people, LGBTQ people in Ukraine, and later I will tell you what exactly we had done. Thank you, Tanya. Olya, would you like to go next? Yes, my English is bad, but the work of the gender stream for the last 7 years before the full scale. 1 minute, sorry. Yes, okay. Thank you so much. I'm sorry. The work of the gender stream for the last 7 years before the full-scale invasion was focused on expanding gender policy in the security sector. It is a partnership with the police and the other security sector institutions in Dnipro city and Dnipro region, and at the national and international levels. Just before the full-scale invasion, we launched the Dnipro Pride project and received support from the police and Dnipro City Hall to ensure maximum security for the Pride events. In parallel, we also developed a plan to relocation to Zakarpattia or Transcarpathia. Our team has prepared strategies and tools for quick relocation. Those are electronic documents and technical prepared car, advice and contact of relatives whom we can contact in case of emergency, and additional security plans that we cannot talk about openly.
but we are happy to share privately with colleagues from Ukraine and the world. Amazing. Thank you. Anya. My organization, Women Association Sphere, is lesbian feminist organization, and before the big war started, we work with educational events. We create and organized educational event on two directions. First of it was feminist direction and human rights for women, and another one is LGBT rights and mobilization of LGBT community in Kharkiv. And we organized a community center for LGBT plus people. It was a really safe space in physical place in the city, in the center of city, and we organized three prides. Even during the COVID, we we use after pride like a format, like a safe format, and at the same, not at the same time, but during the 6 years, we organized feminist Women Solidarity Week, feminist events, and Women Solidarity March on the March around 6 times, 6 years. So for us, it was really huge challenge with when war was start. It was really difficult for us because nobody need a discussion about human rights, about even human rights when people don't have any foods or medicines or every needs. Yeah, no, thank you. I mean, I think what is so poignant in hearing each of you speak and the work that each of your organizations was doing before the war is, you know, each in your different organizations really pushing and making progress in Ukraine towards better inclusion and equality, and whether gender equality, broadly LGBTI equality, and acceptance within society. And then with the full-scale invasion, having to really shift away from your core work and respond to these immediate needs. Like you said, Anya, sort of, it's hard to think about the pursuit of human rights on a sort of policy and pragmatic level when you actually are having bombs falling on your head and people are not having access to food. So I'm going to pick up on that point, Anya, and because as you mentioned, you're from Kharkiv, which is in the east, for people who aren't so familiar with Ukraine geography, and really has been on the front lines of war for a long time. The region itself has been on the front lines for 8 years. The city was hit very hard early in this invasion. So. You started to talk a little bit about how your community, how you've responded as Sfera, how you've responded to the challenges that your community was facing. Could you say a little bit about how your priorities have evolved and changed since the war started over the last 8 or so months, and even going further, even though we have no idea when this war really will come to an end, what are you thinking about in the future towards rebuilding? Я почну. I start or. Yes, please. And Anya, you can speak in Ukrainian. Okay. If you prefer to speak in Ukrainian, please. Добре. So please go ahead, Anya. Yeah, go ahead.
перше, що ми почали робити, це ми почали приймати гроші від тих людей, які нам пропонували їх. Бо це сталося з нами вперше, і ми не знали просто, що робити. І те, що так виходить, що люди з-за кордону, наші партнери, зреагували першими, і вони почали пропонувати підтримку і пропонувати гроші, і питати, що нам треба. То ми приймали від них гроші і передавали людям, які цього потребували, і які в свою чергу з нашої спільноти питали нас про допомогу. Це була така швидка реакція. Потім ми почали організовувати цей процес і запитувати партнерів про більш стабільне фінансування з одного боку, а з іншого боку ми вже почали орієнтуватися в потребах спільноти. І спільнота почала до нас звертатися. Направду, не всі ЛГБТ-організації поновили свою роботу після початку Великої війни. На жаль, не всі ЛГБТ-організації поновилися. Кілька людей з сфери поїхали за кордон, кілька поїхали на захід України, дехто лишилися в Харкові, як я, і моя колежанка. Зараз, і в вересні ми планували Харків Прайд, і коли вже було близько до вересня, ми вирішили, що ми зробили дуже багато роботи, і ми маємо мати Прайд в Харкові, нам це потрібно. І ми вирішили, що ми можемо це організувати. Тож ми зробили кілька заходів, просто на вулиці. Вони були присвячені пам'яті ЛГБТ-людей, які загинули від цієї війни. Вони були присвячені солідарності з європейським прайдом і нашій боротьбі за шлюбну рівність для ЛГБТ-людей. І після того ми зробили прайд в метро, бо це було в Харкові як бомбосховище. Там проводили також концерти і майстерні для дітей, тож ми це також використали. І все вдалося, не дивлячись на те, що нас доволі недружньо сприйняв уряд, проте вони не перешкоджали, і ми це зробили. Зараз ми продовжуємо допомагати ЛГБТ-людям більше вже свідомо і організовано. Ми проходимо різні тренінги для того, щоб це робити більш професійно. І продовжуємо отримувати допомогу від наших партнерів. Thank you. Tanya, I want to ask you to talk about how Folcom's work has evolved, and particularly why the question of partnership rights has become such a priority in your advocacy. Добре, я буду зараз солідарна зі своїми колежанками, буду говорити теж українською, хочу, щоб українська прозвучала тут і від мене. Взагалі, я сказала, що так, в нас була головна мета – це вибудовування стосунків там з союзниками. І 24 лютого ми мали робити захід для бізнесу, де мали нагороджувати, вручати премії бізнесу, які впроваджує політики недискримінації, різноманіття на робочому місці. Ми дуже багато співпрацюємо з бізнесом, тому що ми розуміємо, що їм легше приймати рішення стосовно того, кого вони беруть на роботу, їм легше бути відкритішими, ніж нашим політикам. І 24-го все перевернулося, нічого не відбулося. Тимур, наш директор, він якраз приїхав в Київ зі Львова, і через 20 хвилин пролунали вибухи, які я почула, і частково команда переїхала спочатку до Львова, я була в Вінниці зі своїми родичами, а сама я взагалі з Маріуполя, і де мої батьки і досі перебувають в окупації. І перший місяць був дуже для нас хаотичним. Мені здається, що перший місяць був взагалі як і один день, і як і кілька місяців. Це таке взагалі було втрачене відчуття часу.
Ми працювали на інформаційному фронті, постійно виступали щось на таких подібних подіях, розповідали про те, що відбувається, показували фото наших рідних міст до і після. В перший тиждень ми зрозуміли, що буде багато рухатись людей на захід України, і треба створити якісь умови, тому що і ціни на оренду підскочили, і ми влаштували 2 шелтери. Один був повністю для ЛГБТ людей, інший для ЛГБТ людей та союзників. Ну, тобто ми не відмовляли там батькам, братам, друзям, собакам, дітям ЛГБТ плюс людей. Ми займалися тим, що наповнювали ці шелтери, того що це були не зовсім пристосовані приміщення для житла, їх треба було обігріти, поставити душову кабіну, там якісь пральні ці машинки, їжа. Паралельно ми доставляли їжу, гуманітарну допомогу, тобто гігієну, медицину, ці ліки, по різних містах України. Також допомагали нашим військовим, зокрема ЛГБТ військовим, яких багато на фронті. Це не одна, не дві, не 3 людини. І зараз під час війни ми бачимо, скільки відбувається камін-аутів. За це можна спостерігати на сторінці в інстаграмі LGBTQ Military. Напевно, що за час війни сталося найбільше камін-аутів, і найбільше це саме роблять військові, тому що вони знають, за що вони йдуть, вони знають, яку ціну вони можуть заплатити, роблячи вибір бути добровольцями. Так, і власне ми так працювали кілька місяців і зрозуміли, що ми хочемо повертатися до наших довгострокових планів, до нашого взагалі цього стратегічного напрямку, що нам треба вибудовувати, виходити з бульбашки і спілкуватися з союзниками, притягувати людей з інших сфер, щоб вони адвокатували права ЛГБТ серед своїх бульбашок. І спочатку ми зробили проєкт, ми його назвали «Почати спочатку». Це проєкт спрямований на допомогу людям, які втратили роботу під час війни. Ми покриваємо навчання в школі Projectors Institute, це професійні навички, IT, менеджмент, дизайн і так далі. Плюс ми покриваємо навчання англійською, щоб люди, які навчалися, би могли спробувати шукати роботу за кордоном. Ми надаємо послуги HR-консультанта, який допомагає якраз вибудувати оцей напрямок, куди далі рухатись, і також психологічну підтримку, щоб люди взагалі знайшли мотивацію після того, як вони втратили все, роботу, дім, місто, щоб вони взагалі знайшли собі мотивацію рухатися далі вперед. Ну і так, окремо ще ми надаємо психологічну допомогу не тільки в цьому проєкті, а взагалі ЛГБТ плюс спільноті, і працюємо з людьми по напрямку здоров'я, тобто надсилаємо по всій Україні безкоштовні тести на ВІЛ, сифіліс, гепатит, і людина онлайн може з дружнім лікарем зробити тест, бо про здоров'я не можна забувати зараз. І цивільні партнерства – це була тема ще, якщо чесно, до повномасштабного вторгнення. Ми почали цим займатися ще під час пандемії, тому що люди не могли, наприклад, з числа ЛГБТ-пар потрапити, наприклад, в реанімацію, тому що вони не мають цього права, як перед законом України вони ніхто, одностатева пара. І цивільне партнерство, інституція, він би це вирішив. Ми почали працювати над законопроектом, а повномасштабне вторгнення, воно стало каталізатором того, що треба працювати швидше. Ми зараз співпрацюємо з народною депутаткою України Інною Совсун, і вона зараз розробляє законопроект, який, сподіваюся, скоро буде внесено на розгляд. Це дуже складно, тому що, я думаю, ви чули про те, що на початку серпня Зеленський відреагував на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. І тоді українці, більше 26 тисяч українців проголосували за, і тобто президент має реагувати на такі петиції. Він сказав, що Конституцію ми не можемо змінити під час воєнного штату, а в Конституції України сказано, що шлюб – це союз жінки та чоловіка, але є альтернатива – цивільне партнерство, і він доручив це Кабінету міністрів України. Якби була політична воля взагалі, це все можна було б швидше робити. Ми знаємо, що зараз там працюють над цим, ми працюємо з парламентом над цим, треба лупати цю скелю з усіх боків, тому що люди
продовжують гинути, люди продовжують, будуть ротації, будуть нові люди на фронті, і нікуди ця проблема не дінеться. Я сьогодні, якщо чесно, була на одній дискусії і говорила з одним політичним психологом і відомим українським інтелектуалом-істориком про цю тему, чи вважають вони, що ми досягнемо тієї стадії, коли в Україні нарешті будуть цивільні партнерства. І ці люди, які взагалі там не дотичні до сфери, вони кажуть, ми не проти того, щоб в законодавство було переглянуто, рівні права – це рівні права, а це, власне, те, за що бореться Україна, це цінності, де людина, її життя, її права в центрі уваги. Тому зараз цивільне партнерство – це для нас буде пріоритет номер 1 тема на наступний рік також. А ще ми зробили, буквально пару тижнів тому, ми зробили такий форум союзників, це наш щорічний івент, де ми збираємо, як я вже казала, гетеросексуальних людей, які готові говорити з різних сфер про права людини, зокрема права ЛГБТ-спільноти, у нас були політики, і бізнес, правозахисники з інших сфер. І це ми робили на наступний день після тих обстрілів 23 листопада, без світла, без зв'язку, без води. Але мене дуже тішить те, що я бачу, що люди готові говорити про права людини, не дивлячись на те, що є, звісно, що відсоток людей, які кажуть, що це не на часі. Але за що тоді ми боремося всі у цій війні, якщо це не на часі? Thank you, Tanya. I just want to jump in because this past week in New York, we've been meeting with some various UN country missions and programs. So sorry. Yeah, I just was saying that I think it's a really important issue. This, if not now, then when? I was saying that we just spent a week here in New York, and we had several Ukrainian activists with us, LGBT activists, who really made the point very powerfully that that the lack of security when you have a spouse partner who is fighting in the front lines, who really is risking their lives, and not to be able to even have the rights to if something horrible happened, to visit in the hospital, to collect the body, to receive any state benefits that are associated with marriage. That in fact, what Ukraine is seeing is that in heterosexual couples, it's like 10 times the normal rate of marriage is occurring around this period of war, and that it is exactly the time to be ensuring that all citizens who are sacrificing their lives and putting their lives forward for this cause have the same rights. Over to you, Lester. Yeah, I wanted to ask you, I visited you in Transcarpathia in the relatively early weeks of the war. And I'm curious, at that time, you were focused very heavily on the issues facing transgender people. Could you talk about the work that you've been doing, why that was a focus, and how the situation with sheltering people who have fled to the West is now going? Do we have Olya? Да, я так розумію. Да, що питання до мене, просто тут технічні зараз. One moment. I'm sorry. Так, перше хотіла почати з того, що чому не займалися питаннями трансгендерних людей, тому що це найменш захищена категорія людей із ЛГБТКІ+, які через свій маркер можливості покидати країну і релокуватися, якщо вони цього хотіли. Можу сказати, що велика кількість людей не хочуть покидати Україну, не хочуть покидати
але іноді є така необхідність. Ось, as for the answer, I will try to tell as briefly as possible about a large layer of work. Lester now, but I love documents and blah blah blah. In the first days of Russia full-scale Ukraine, LGBTQI+ Ukrainians faced the same difficult Ukrainians. At the same time, they face additional challenge related to gender identity and gender characteristic, flying from rocket attacks, occupation and war crimes by the Russian military is more challenging and dangerous from them. Transgender people, for example, face particular difficulties in the war, which include the fact that it's difficult or impossible for them to obtain hormonal replacement therapy. While many queer Ukrainians do not seek to leave the country, a particular barrier for transgender people who do transgender people faced a new problem. The rules for crossing the border under marital law take into account gender identity and were based on the gender marker in the passport, but none of the relevant ministers still have programs of action for such cases. Instead, they can of the access to medical examination issuing with open manifestations of transphobia and homophobia. It was then after a violation of the rights of a group of trans people who had from the occupied Kherson, Bucha, Dnipro, Enerhodar, and other city and other regions. That I carefully analyzed the current legislation and together with team, we developed such a protocol for passing the military medical the registration and legal border crossing for transgender people. 2nd of March, Gender Stream has been reviewing each case and community representatives at all stage of preparation and of documents. During this 10 months, we had to evacuate more than 320 LGBTQI+ people, their families and pets, and continue to now. Realizing that there are more people who need our team can give. So on March the 10th, we posted our instruction public domain and distribute them to the maximum number human rights organization so they could provide assistance to communities. This is my principle. This is principle our team of openness helps LGBTQI people to save their lives.
Also, in co-authorship with Outrights, we have created recommendations to the relevant ministers in order to comply with legislation of Ukraine and not to impede access to the people. And in addition, gender stream recorded human rights violation. We plan to use these cases in forces in support of trans in Ukraine. Having identified health risks for transgender people, in particular limited to medical service and hormone replacement therapy, we have now established a network and are able to supply the necessary medicines people in Ukraine. Today, and women from all over the country receive hormone replacements. Our organization every week, every month. In 2020 and 2023, we plan to improve the of access to medical care and hormonal drugs for transgender people in the occupation territory and the people military. Thank you so much, Olya. I think you know, we are grateful for all of your participation, and I think we also have to recognize that you know, the war is impacting different members of our community in different ways, and you're speaking about the specific impacts on transgender people. I think it's also important to acknowledge we don't have a gay man on our panel, but they also have unique impacts due to the war, particularly because due to the military requirement of men not being able to leave the country between 18 and 60 years old, that most gay men are unable to leave. So I just want to acknowledge that the community is affected in many different ways, depending on who you are. Let me shift now, and we've touched on it already a little bit, but as in our last 10 minutes or so, I wonder if maybe Anya, you could start just to talk a little bit more about how you think, if it's possible to have perspective now, even though you're in the middle still of this full-scale invasion, how this conflict is potentially impacting LGBT rights, human rights going forward in Ukraine, and maybe, you know, what do you hope for in the future when Ukraine has prevailed? Зараз очевидно, що люди в формі, тобто чоловіки військові, отримали певні індульгенції в багатьох сферах суспільного життя. І це означає певний відкат в сенсі прав людини для людей, залежно від їхньої гендерної ідентичності. Ми розуміємо, що це вплине на ЛГБТ-спільноту, це вплине на жінок, це вплине на людей з інвалідністю, бо та ієрархія, жорстка вертикаль, яку ми намагалися зрушити, і нам це потроху вдавалося, наразі закріпилася. І зверху цієї ієрархії стоїть чоловік зі зброєю, бо він, ну, як це доводять, чим це підкріплюють, що саме цей чоловік ризикує життям заради всіх інших, а інші начебто роблять, навіть якщо щось якось і докладаються до перемоги, то їхній внесок не такий важливий, начебто не такий важливий.
Це основний, да, і, зокрема, від влади і від видимості усунули майже всіх інших людей. Відповідно, крім чоловіків, да? І відповідно суспільна думка так само вибудовується, виходячи з цієї ієрархії. І так, я зараз, дійсно, я зараз говорю більш такі абстрактні речі. Дійсно, нам ще треба багатьох людей нагодувати, підтримати, надати психологічну підтримку, відбудувати житло, врятувати їхніх рідних, і їхніх котиків, і собачок. І це дуже важливо робити. Проте ми маємо, наче два світи стикнулися. Світ, в якому в людей незадоволені базові потреби, і світ, в якому порушуються права людей. Але, тобто, я розумію, що деякі країни, мабуть, і раніше не так жили. Проте ми так не жили, ми цього не хотіли, ми з цим не згодні. І те, що зараз я бачу особисто, що на організації, на ЛГБТ-організації, зокрема, якби в них є подвійне навантаження. Підтримувати базові потреби, задовольняти, організовувати це і доводити всім людям в суспільстві, які не хочуть чути про права людини через війну, доводити, що права людини важливі, що ЛГБТ-люди важливі, і інші такі як дехто каже, філософські речі. Надія. Хочеться сказати про надію, буквально кілька слів. Особисто я дуже хочу, щоб прийшла перемога, щоб не просто припинився обстріл, а щоб Україна повернулася в свої береги, в свої кордони і повернула свої землі, і потім ми вже продовжимо працювати з іншими нашими викликами. Тож, щодо надії, мене особисто дуже підтримує підтримка міжнародних організацій і просто людей від самого першого дня повномасштабного вторгнення. І я дуже сподіваюся, що ми, по-перше, будемо солідарні в Україні з колегами та колежанками, і, по-друге, матимемо підтримку і увагу міжнародної спільноти, зокрема за допомогою таких заходів. Thank you, thank you. Yes, so important to articulate that hope and hold on to that hope. We'll have just a couple of minutes each. Tanya and Olya, if you'd also like to address the same question about how you think the war is impacting the movement going forward for LGBTI human rights. Війна, вона взагалі проти прав людини. Це війна взагалі не в правовому полі. Вона забирає найголовніше право людини – це її життя. І тут неважливо, якої ти статі, якої ти сексуальної орієнтації, звідки ти, на якій мові говориш, якого ти віку. І просто війна, вона оголила оцю проблему і підняла оцей дискурс, що а виявляється, там не одна, не дві, не три людини, їх багато, і взагалі не тільки проблема полягає в тому, що ЛГБТ-військові не мають цього права бути впевненими і захищеними, що якщо щось з ними станеться, то їхні партнери, партнерки хоча б дізнаються про це і зможуть їх гідно поховати.
люди і цивільні ЛГБТ. Ну, ми ж сидимо, от я зараз в Україні, і там кілька годин тому лунала тривога, Лестер мені не дасть збрехати. І ти ніколи не знаєш, куди ракета не вибирає. Ну, тобто вони обирають, куди вони їх посилають, росіяни, але прилітає, ну, чорті куди. І гинуть як люди, які от 2 дні від народження, люди різні, абсолютно, які от ніби вже 6-7 місяців ти прожив цієї війни, а потім бац, і тебе не стало. І це, ну, може статися з будь-ким. Тому так, є ось ця потреба в розумінні того, що, ну, ми всі українці та українки, і ми всі можемо реально загинути тут в будь-який момент. І, ну, невже цей час ми маємо жити, я зараз про ЛГБТ також, я від імені спільноти, хоча я той плюс, я союзниця, невже ми маємо прожити цей час, не відчуваючи тієї свободи бути тим, ким ти хочеш, любити того, кого ти хочеш, бути рівними перед українським законом. Які в мене є побоювання? Я сьогодні, знову ж таки, договорила з цими політичними психологами, істориком. Це люди, які, ну, знаються на темі там колективу, націоналізму і так далі. Я себе вважаю, наприклад, ліберальною націоналісткою, але я, наприклад, дуже побоююсь, що буде наростати радикальний націоналізм. І коли, я сподіваюся, ми здолаємо нашого зовнішнього ворога, то ми будемо шукати цих внутрішніх ворогів всередині суспільства. А, як правило, такими ворогами стають інакші люди, і люди, які знаходяться в своїй меншості. І я дуже боюся, що буде багато зброї на вулиці, і цим можуть користуватися люди, які, ну, відчують свою power, да, свою владу. Але в той же самий час я розумію, що зараз Україна показала всьому світові, яка вона, що ми не слабкі, і ми реально зараз стримуємо, ну, велетня, одна країна, так, завдяки допомозі всього західного світу. Я думаю, що дуже важливо нам зберегти оцей наш курс. Я думаю, що зараз от в цьому всьому українці та українки, по-перше, віднайдуть оцю свою ідентичність, по-друге, країна наша віднайде свою суб'єктність як сильного гравця на політичній арені, який зможе казати, коли і на яких умовах буде мир. І по-третє, я сподіваюся, що той вектор, який ми ще обрали під час Революції Гідності, що ми з нього не звернемо, а це вектор розвитку демократичної країни. І я дуже сподіваюся, що все те, за що стояли люди, гинули і гинуть, це буде все не дарма. Дякую. Maybe Thank I you, add to Tanya. Olga, please. And we just have a couple of minutes, so please take about a minute, Olga, and then we can wrap up. Thank 2 you. minutes. Sorry, 3, 2. 1, 2, 1. Окей. Тоді я скажу не те, що скажу інше. Я можу сказати про те, що завдяки підтримці донорських міжнародних організацій ми змогли зберегти частину громадського руху, ЛГБТ-руху в Україні, тому що частина ЛГБТ правозахисників, активістів і активісток потрапили в полон, частина людей опинилися на окупованих територіях, частина квір правозахисників і правозахисниць пішли воювати, взяли в руки зброю, захищати Україну, захищати європейські цінності, захищати цілісність, свободу, права людини по всій Європі і в Україні також. І ЛГБТ-рух трошки послаб, ми послабли, ми не знали, як правильно реагувати, не завжди знали, що ми робимо. Але я точно не претендую на експертність в протидії військовій агресії Росії, але знаю точно, що правильніше і сильніше ми будемо тоді, коли будемо підтримувати один одного, коли ми можемо отак на таких платформах чесно і відверто говорити між собою, розповідати про наші історії, про історії людей, які не мають можливості, не мають зв'язку, про наших
ЛГБТ-солдат і солдаток, які як і на фронті захищають, так і волонтерять, так і працюють госпітальєрками, медикинями, про людей, які загинули, про людей, які вже ніколи не зможуть розповісти про те, як ми боролися в Україні за права людини. Тому я дуже вдячна Outright'у не тільки за фінансову підтримку, менторську підтримку, яку ви надаєте протягом цих 10 місяців, а й також про можливість говорити, про можливість того, що нашу українську ЛГБТ-спільноту і ком'юніті можна почути. І дякую вам за те, що підтримуєте нас в кроках до створення потужного ЛГБТ-руху в Україні. Дякую Ані і дякую Тетяні за те, що не полишаєте свої пости. Thank you so much. Lester, do you want to say a Thank few you for words before- Lester. I love you, Lester. I miss you. And I have an idea. Sorry. Дуже важливу роботу, яку робить Лестер. Він має сили. Дуже мало хто має сили для того, щоб працювати в полі і створювати цей перформативний і важливий документацію того, що роблять ЛГБТКІ люди. Я вам можу сказати, що не завжди у мене або у наших колег є можливість розповісти про себе, про ту роботу. Ми можемо піти на фронт або бути біля фронту, але у нас не завжди вистачає сміливості говорити про наш внесок і про наш героїзм і про нашу велич роботи. А що робить Лестер? Лестер фіксує всіх героїв і героїнь на фронті захисту ЛГБТКІ людей. Дякую тобі, Лестер. Thank you for... Thank you. we- That's wow. That's really moving to hear. I really appreciate that, Olya, and it's been a real honor to be able to document the work that you and others are doing so heroically. I think the one thing I might add, I want to pick up on an element that many of you guys have mentioned. But the one thing I find very inspiring about talking to LGBT activists in Ukraine right now is, sometimes there are accusations of the queer movement of, special pleading, of trying to fight for rights that don't affect others broadly. But so many of the queer activists I've talked to in Ukraine very eloquently talk about why this is a fight for the kind of inclusive country Ukraine wants to be, for the nature of democracy, what it means to be a citizen of a country, and really building on the issues that a minority faces to talk about the broad values, the broad national values, and the kind of country it's trying to build, not just for members of the queer community, but for all Ukrainians. And that's a model that everybody in the democratic world should learn from. Absolutely. I want to thank our panelists so much amidst all that you're doing, all that you're coping with. Tanya, Anya, Olya, thank you so much. Lester, thank you for tuning in. And we're with you as much as we can be. We're really honored to work alongside you to keep. So, Slava Ukraini. Slava Ukraini. Героїням слава. Героям слава. Thank you very much.